Alright everyone, so now it's time for the second part of our vocabulary lesson. Let's proceed with learning vocabulary related to character features. There we go. So Nancy is a bit chatty, and now she's talking to her best friend Anne. В общем, Нэнси, она такая болтушка немножко, и сейчас она разговаривает со своей лучшей подружкой Anne. Anne is the most reserved person I've ever met, и Анна является самым таким закрытым, самым сдержанным человеком, которого я вообще в жизни своей встречала. She doesn't like noisy parties that much, but Nancy invites her every time and helps her to socialize. В общем, вот эта вот Энн, она, конечно же, не очень любит шумные вечеринки, она не настолько сильно, как Нэнси любит шумные вечеринки, но Нэнси, тем не менее, приглашает ее каждый раз и помогает своей подружке Анне социализироваться, если дословно. В общем, тусоваться она ей помогает, как-то с людьми все-таки находить контакт. She's so attentive and takes care of Anne. Она такая внимательная, это Нэнси, и она действительно заботится об Anne. Moreover, she's never indifferent to other people's problems. И более того, она никогда не безразлична к проблемам других людей. Indifferent. Different — это другой. Indifferent — это безразлично, когда она просто все по барабану. And can give good advice if you ask her. И действительно может тебе что-нибудь хорошее, полезное посоветовать, если ты ее об этом попросишь. So, chatty and reserved. Chatty — болтливый, and reserved — сдержанный. Right? To take care of somebody, заботиться о ком-либо. So usually best friends take care of each other. So if one of them is in trouble, then another one usually tries to take care of his or her best friend. And attentive, внимательный, indifferent, равнодушный, да? Причем, пожалуйста, вспомните, какой у нас следовал предлог после indifferent. Может, вы сейчас вспомните, да? Это был предлог to, indifferent to something, yeah? И то же самое с attentive, attentive to something, то есть внимательный к чему-то, а равнодушный к чему-то. Например, bad people are usually indifferent to other people's feelings and thoughts, то есть такие плохие, не очень приятные люди, они, как правило, равнодушны к чувствам и к мыслям других людей, им вообще все по барабану, кроме их самих. Who else? Oh, I can see Jacob over there. We went to school together and sat at the same desk. Jacob is my true friend. He's reliable and generous. I appreciate these character features so much. Итак, ну кто же еще? Вон смотри, вон там есть Джейкоб. Мы вместе ходили в школу, сидели за одной партой. Так вот, Джейкоб мой настоящий друг. Он действительно надежный и очень щедрый. I appreciate this character feature so much. То есть я ценю, не воспринимаю как должное, действительно ценю эти черты характера очень сильно. However, his brother William is a complete opposite of him. Но, тем не менее, его брат Вильям абсолютная противоположность Джейкобу. We get along with him, but sometimes he can be slightly selfish. Мы с ним, конечно же, get along with. То есть мы с ним ладим, мы с ним находим общий язык, да, все-таки мы не в контрах с ним, мы более-менее как-то общаемся, но иногда он может быть несколько selfish, эгоистичным. Of course, I don't want to say that he's unreliable, but I can't trust him completely. И, конечно же, я не хочу сказать, что он какой-то там ненадежный, но, тем не менее, я не могу ему всецело доверять, я не могу ему доверять совершенно на все 100%. So, these are the phrases which you guys need to memorize. The first, generous. Please repeat after me. Generous. Okay, and selfish. So generous is someone who really likes to give you presents, yes, who isn't mean, who is okay with sharing. And what's more, the generous person loves sharing, yeah? Selfish is someone who usually thinks only about himself or herself. So selfish people are not that pleasant, and normally people don't really like selfish people and selfish friends. Yeah, so the next one, reliable, which is of course a really, really good character feature. Everybody loves reliable people. And the opposite is unreliable, yeah? So please repeat after me. Reliable, unreliable. All right, so you can normally trust a reliable person. So if you ask a reliable person to do something for you, you can be sure that that's gonna be done.
Unreliable person, well, you'd better not trust an unreliable person, yeah? Okay, good. And to get along with someone, yeah? So if you get along with someone, well, you can be friends, or at least you don't have arguments, yes? So you have got probably some common ground, то есть что-то у нас такое общее есть, yes? And we don't have, like, friction, нет у нас там никаких трений, никаких... мы не вздорим, то есть все у нас, в принципе, хорошо, мы ладим, мы находим общий язык. Brittany doesn't get along with Jennifer. Brittany doesn't get along with Jennifer. Brittany doesn't get along with Jennifer. Right? So let's move on, everyone. By the way, Jacob is fairly calm and can keep it together even in really stressful situation. Кроме того, Jacob is fairly calm, то есть он действительно очень спокойный. Fairly — это такой intensifier, то есть усилительное наречие в данном случае, то есть мы хотим сказать, что он действительно очень спокойный, уравновешенный человек, and can keep it together. Keep it together, то есть он умеет сохранять самообладание, да, он не выходит из себя, он не бесится при каждой возможности, да, то есть он спокойно на все реагирует. He can keep it together даже в каких-то очень стрессовых ситуациях. William, however, isn't modest at all. Вильям, тем не менее, совершенно не скромный. To make matters worse, he's quite irritable, so he loses his temper way too often. Мы, конечно же, помним, что Уильям у нас совершенная противоположность Джейкобу, да, поэтому по умолчанию, тем не менее, мы говорим, Вильямс абсолютно не скромный, modest — это скромный, и to make matters worse, собственно, что делает всю ситуацию еще хуже, еще более невыносимой, да, он еще и очень irritable, раздражительный. Irritating — это раздражающий, irritable — это тот, кто раздражается очень просто, да, просто мгновенно вскипает. So he loses his temper, то есть он теряет самообладание слишком часто. И мы уже видим, что у нас в этом тексте есть фразы, да, с противоположными значениями, то есть эти фразы формируют такую пару антонимов. Keep it together, то есть сохранять самообладание, когда мы спокойно на все реагируем, и, соответственно, с противоположным значением фраза lose your temper, yeah? So you become angry, you become annoyed, probably you shout at people, and yeah, so basically you're experiencing a lot of negative emotion. This is when you lose your temper. On the bright side, he's an ambitious person, so he's truly interested in his self-development, yeah? Но хорошая новость, on the bright side, хорошая новость заключается в том, что он все-таки очень амбициозный человек, и он действительно заинтересован в своем self-development, нынче это очень модное слово, то есть в своем саморазвитии. Right, so these are the words you'd better remember. To keep it together, please repeat after me. To keep it together. To keep it together. All right. Well, especially if you live in a big city, you have to come face to face with lots of challenges on regular basis every single day. Yeah, traffic jams, lines in the supermarket, angry people, stupid people. You actually have to keep it together, you know? Because if you lose your temper every single time, well, I don't really think that you enjoy your life. So lose your temper, lose somebody's temper, all right? Yeah, very good. So the next one is ambitious. Yeah, so someone who has really great goals, someone who's quite hardworking because he wants to achieve his goals. So we call this person ambitious. And another one is modest, so скромный, yeah? Okay. And one more is self-development, саморазвитие. So, as far as I'm concerned, self-development is quite a, you know, trendy, fashionable thing nowadays. Everybody's keep talking about self-development, yeah? So, this is something you can see everywhere, especially on YouTube, on Instagram, everywhere.